Good morning. This morning we are at Quinta Feliz. It's 8 a.m. and it's January, so we're dressed a little bit warmer, but it's a beautiful day and we are doing a farm tour, starting off with milking these cows. So let's get into it. So we've been milking cows and tasting the milk straight out of the cow. It's delicious. Most, if not all, of the milk here on the island gets turned into cheese. So that's the next step, is seeing where they take the milk. Let's go. This is the cheese factory where we bring the milk. Olá, sou a Joanna João. A Quinta Feliz é um projeto familiar. Pretendemos dar a conhecer a verdadeira experiência da agricultura e da lavoura. Somos a primeira empresa turística dos Açores a ter passeios de carros de bois, o meio de transporte mais utilizado pelos nossos antepassados, e hoje em dia faz parte da nossa cultura. Antigamente era usado por necessidade, hoje em dia é usado por lazer, em desfiles e cortejos. E nós queremos usá-lo para proporcionar uma experiência única a quem nos visita. Foi melhor. Oh, what a day. And you can find Quinta Feliz on... You can find us on Atlistis. Atlistis.